Poombarai is located at the heart of Palani Hills, 18 kilometers from Kodaikanal. The total geographical area of the village is 2019.64 hectares and has a total population of 3,574 people. Poombarai village is comfortably nestled among terrace fields and lush greenery. It stands at the height of 1920 meters in the Palani Hills and offers a scenic view of the surroundings. The history of Poombarai dates back to the ancient times and it has been mentioned in several historical texts and inscriptions. Ramavarma Kulashekara, the Chera king, a fervent follower of Lord Muruga, asked Devadakshina to build a wedding hall. Devadakshina worked hard with 16 Dwarabalaka columns and excellent carvings. Sage Bhoga visited Tamil Nadu between 10th and 12th centuries. He was amazed by the decoration and did not want to leave the space empty, so he decided to make the deity look like Palani. When he arrived to Tamil Nadu, he chose to create a Dashabhashana deity of Lord Muruga in the cave Yanamudi, which is between Palani and Poombarai. When people ingest milk, curd, honey, sandal that has been poured on the idol, as it will help them to recover from serious illness, especially for ladies. To preserve the idol, they buried it in the foot of the hills. When the Konganadi people began to excavate the soil, they discovered the deity's statue and began to worship in a small dwelling. The Poombarai Murugan temple was built 200 years ago, but the deity was found 1000 years ago in that place. The Poombarai Murugan temple is also known as Kulandai Velappa temple. Kulandai refers to infant and Velappa refers to holding a weapon. This refers to the infant Muruga holding his traditional weapon, the spear, which is the presiding deity of the temple. But what makes the temple really important is the history and myths that are associated with it. Also, people from various cities visit and worship this temple for their spiritual beliefs. The main source of income to the village people is agriculture. Harvest takes place every 3 to 4 times in a year, and each time alternative crops are cultivated. They cultivate carrot, peas, garlic, cabbage, beetroot and potatoes. They cultivate carrot at any time as it is favorable for all seasons. There is a government primary school in the village. This school is co-educational and consists of grades 1 to 5. The current Panchayat office in Poombarai has been functioned as a primary healthcare center. There is no consultant fees and medicines are free of cost.
இது வந்து வருஷம் நடக்கக்கூடிய மாசி மாதம் திருவிழா நடக்கும். இந்த திருவிழாவுக்கு நைட்டில் வந்து இப்படி பூ வளர்த்தி இது கொண்டு போவோம். அப்போ சாமி வந்து வெளியே போகும், வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போகும். ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போச்சுன்னா பல விலங்குகள் பல இதுகளெல்லாம் கண்ணில் பார்த்து திடீர்னு அந்த இடத்துல தெய்வங்கள் வெளியேறிடும். தெய்வம் நின்னதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நின்றுக்குமேனு அழுவாங்க. அழுதுன்னா அந்த தெய்வங்கள் தான் இவங்கும். சிங்கத்து மேலே தான் இவங்க போகிறது. பெண் தெய்வம் வந்து இந்த தெய்வம் வந்து பெண் தெய்வம். பெண்ணுக்கு மேலே தான் தெய்வம் இறங்கியிருக்கு. குறைஞ்சது ஒரு 100 கிலோமீட்டர் சுற்றி வரும் திருவிழா. இந்த இதுக்குள்ளே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே பல விலங்குகளை வந்து சிங்கம், புலி, கிளி எல்லாமே அனைத்தும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தான் போகும். இந்த மாதிரி போயிட்டு வர்றதில் திடீர்னு தெய்வங்கள் நின்னதில் வந்து அவங்களாம் ஏன்டா நம்ம பிறந்தமோன்னு தேன் அழுகிற போது தெய்வங்கள் தான் கூப்பிட்டு வந்து பழையபடி தெய்வம் வெளியேறி சிங்கத்து மேலே தான் வெளியே வரும். வெளியே வரும். பல மக்களுக்கு வர்ற போது தெரியாது. பல மக்கள் இங்கே வரும்போது சபைக்கு தெரியாது. வெளியே நாங்கள் அனாதையாக காட்டு தனியாக போய் நின்னோம்னா பார்க்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய கண்ணுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு இருக்குது. இது வரமுறை வருஷம் மாசி பௌர்ணமிக்கு இந்த திருவிழா நடக்கும்.